Halibani, habari za asubuhi mtazamaji wa Channel 7 News TV, karibu sana katika breakfast show. Sasa ni saa 2 na dakika 30 masaa Afrika Mashariki. Tuko hapa na dakika zetu 30-40, tukifika basi itakuwa ni majaliwa yake mwenyewe Allah. Tukaribishe tu katika breakfast show, na kikubwa ni kuzungumza habari za kitaifa, kimataifa, michezo pamoja na burudani siku hii ya leo, siku ya Jumamosi ya tarehe 16 ya mwezi wa 9 mwaka 2023. Nikusihi tu kuendelea kubaki nasi, kusalia nasi mwanzo mpaka mwisho wa breakfast show yetu siku hii ya leo ya Jumamosi ya tarehe 16. Mimi naitwa Munashwai, niko sambamba na mwenzangu Eugene kuhakikisha mambo yanaenda vizuri kabisa kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa Channel 7 News TV East Africa, lakini pia kupitia ukurasa wa YouTube wa Channel 7 News TV East Africa. Nikusihi tukuendelea kusalia nasi, kubaki nasi mwanzo mpaka mwisho. Mambo ni matatu tu, bei itakuwa ikipanda kila mwezi, endeni mchimbe kisima yenu ama Mhame Kenya. Haya maneno yamezungumzwa na waziri Moses Kuria, na hivyo ndivyo ambavyo ameweza kuwashitua wanataifa la Kenya. Kwa hiyo tafasiri ya haya ni mengi kweli kweli, na sisi tunaendelea kukujuza tu taarifa mbalimbali ambazo zinajiri kimataifa, na tunaona baadhi ya watu wakituma jumbe zao mapema tu hivi kutaka kutaarifiwa zaidi namna habari hii imeanza kwenda kwa kina. Lakini pia taarifa za kitaifa tunazo. Ndoa za simama, talaka zikipungua nchini, afichua kadhi mkuu. Lakini pia nauli nazo za panda, hiyo taarifa pia inapatikana. Lakini mashirika ya kijamii yalalamika ongezeko la visa vya mauaji ya kiholela chini ya utawala wa Kenya Kwanza. Lakini kwa taarifa ambayo inasema Amerika ilituambia tuwarudishe wakuu wa Worldcoin kwao, Kindiki amefichua. Lakini wabunge waidhinisha uteuzi wa Renson Ingonga Mulele kuwa DPP mpya, huku mitandao iwe ya kupeana habari na sio kushambuliana. Wanahabari na wanaharakati waambiwa hivyo. Lakini pia bei ya mafuta yapa juu kabisa. Hizo ni habari za kitaifa. Lakini tunazo habari pia za kimataifa, na muhtasari wa habari za kimataifa: Kim Jong Un arefusha ziara yake nchini Urusi. Lakini pia tunayo taarifa kwamba bado takriban miili mingi kuonekana katika bahari ile ya Red Crescent. Lakini pia ziko taarifa mbalimbali za michezo pamoja na burudani. Lakini pia kimataifa bila kusahau ile habari ambayo inasema Rubiales apigwa marufuku kuwa mpiga busu mchezaji wakati wa kombe la dunia. Hiyo taarifa tutakusomea kwa kina zaidi, taarifa ya michezo hiyo pamoja na burudani. Kwa hiyo tunazo nyingi habari mbalimbali za kujuza mtazamaji wetu wa Channel 7 News TV. Kwa sasa tuendelee kusalia nasi, kubaki hapa ili tuweze kukujuza habari za kitaifa ambazo tunakuletea kwako moja kwa moja kutoka katika vichwa vya habari mbalimbali, ikiwemo ile habari ya Amerika ilituambia tuwarudishe wakuu wa Worldcoin kwao. Hii taarifa inatoka katika wizara ile ya usalama wa ndani, na mheshimiwa waziri Kithure Kindiki ndiye ambaye amezungumza hii taarifa kwamba waziri wa usalama wa ndani mheshimiwa Kithure Kindiki mnamo siku ya Alhamis Septemba 14 alikuwa na wakati mgumu kuwaelezea wabunge ni kwa nini wamiliki wa kampuni ya Tools for Humanity iliyozaa Worldcoin waliruhusiwa kugura Kenya ilhali walivunja sheria. Wanachama wa kamati ya muda iliyoundwa kuchunguza shughuli za Worldcoin nchini walitaka kujua ni kwa nini watu hao wangali huru nchini Amerika ilhali uchunguzi unaendelea umeonyesha kampuni hiyo haikuwa imesajiliwa kuendesha shughuli nchini kulingana na sheria. Mwanasheria mkuu, mkurugenzi wa upelelezi wa jinai na wakuu wa asasi nyingine za serikali wamefika mbele yetu na kusema wazi kuwa Worldcoin iliendesha shughuli zake nchini kinyume cha sheria. Mbona hawajashikwa na kuzuiliwa? Mbona waliachwa kutoroka? Mbunge wa Homabay mjini Peter Kaluma akamuuliza hivyo Profesa Kindiki aliyekuwa amefika mbele ya kamati hiyo katika ukumbi wa
Hall, Nairobi. Maswali sawa na hilo yaliulizwa na wabunge Shakel Shabir wa Kisumu mjini Mashariki na mwenzake Laikipia Kaskazini Sarah Korel. Lakini pia akijitetea, Waziri Kindiki alieleza kuwa serikali ilisita kuwakamata wakuu hao wa Tools for Humanity na Worldcoin baada ya serikali ya Amerika kuingilia kati. Hivyo ndivyo ambavyo habari ya kitaifa tunaanza nayo, lakini nikusihi tu mtazamaji kuendelea kusalia nasi, kubaki nasi na vitu kama hivyo. Lakini pia taarifa nyingi ambazo ziko hapa ambazo tutakujuza mtazamaji, basi ni taarifa ambazo za kitaifa na za kimataifa. Ni taarifa ambazo sisi tunazo hapa, tumeziandaa za kitaifa pamoja na kimataifa. Kwa hiyo nikusihi tu kuendelea kusalia nasi, kubaki nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu, mtazamaji wa Channel 7 News TV. Wabunge waidhinisha uteuzi wa Renson Ingonga Mulele kuwa DPP mpya. Hiyo ndio taarifa pia ambayo tunakujuza nayo mtazamaji wa Channel 7 News TV, kwamba wabunge sasa wao wameidhinisha kwamba uteuzi wa Renson Ingonga yeye ndiye kuwa DPP mpya, si ndio? Kwa hiyo ni taarifa pia ambayo tutakusomea mtazamaji wa Channel 7 News TV. Taarifa hii inasema kuwa wabunge mnamo Alhamisi Septemba 14, 2023 waliidhinisha uteuzi wa Renson Ingonga Mulele kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP. Wabunge kutoka mirengo ya Kenya Kwanza na Azimio walipitisha kwa kauli moja ripoti ya kamati ya bunge kuhusu haki na masuala ya kisheria JLAC iliyompiga sasa bwana Mulele na kupendekeza kuwa anafaa kwa wadhifa huo. Lakini hatua hiyo inaashiriwa kuwa afisa huyo ambaye amekuwa akihudumu kama naibu mkurugenzi wa mashtaka ya umma sasa ataapishwa rasmi kuchukua wadhifa huo uliosalia wazi baada ya Nurdin Haji kuteuliwa kuwa mkurugenzi wa shirika la kitaifa la ujasusi NIS mnamo Juni 2023. Tungependa kuthibitisha bunge hili kuwa hamna memoranda au taarifa yoyote ya kupinga uteuzi wa bwana Mulele iliyowasilishwa kwa kamati yetu. Ama kwa hakika tulipokea memoranda kutoka kwa chama cha mawakili nchini LSK ya kuunga mkono uteuzi wake. Baada ya kutathmini ufaafu wake, kamati yetu imeidhinisha uteuzi wake na tunaomba bunge hilo kuunga mkono ripoti yake, akasema mwenyekiti wa JLAC George Gitonga Murugara. Hivyo ndivyo ambavyo naibu mwenyekiti wa kamati hiyo Mwengi Mutese alitaja uidhinishaji wa bwana Mulele kama wa kuwapa moyo maafisa wanaohudumu katika afisi ya DPP kwamba kwa wakati mmoja hata wao watapanda ngazi hadi kuteuliwa kuondoa afisa huyo. Hivyo ndivyo ambavyo taarifa ya kitaifa tunakufikishia mtazamaji, na hivi ndivyo ambavyo tunazidi kutiririka. Tunayo taarifa inayohusu ongezeko la bei la mafuta au ongezeko la mafuta katika taifa letu la Kenya, na taarifa hii imeenda kwa kina zaidi baada ya kumuona mheshimiwa waziri mwenye dhamana yake Mheshimiwa Moses Kuria akiwaambia Wakenya kuhusu bei za mafuta. Hii taarifa tunayo video ambayo inakufikia mtazamaji wetu wa Channel 7 News TV, au tutazama mtazamaji wetu wa Channel 7 News TV kuhusu mheshimiwa waziri the way alivyoongea kuhusiana na masuala mazima ya ongezeko la bei ya mafuta. Tukimaliza hii video tutarejea studio kwa ajili ya taarifa zingine kwa kina zaidi. Karibu mtazamaji wa Channel 7 News TV. Bei ya mafuta imeongezeka, si uchipe kisima yako. Dunia mzima tunajua bei ya crude oil imeenda juu. Na kama wale watu wa makelele wako na kisima, mimi niko tayari kuchipa kesho. Nionyeshe ngoma yako, niambie wewe chipa mafuta hapa ndio bei teremke. Na watu ni waajabu. Ile mambo tunaweza kufanya hawafanyi. Ile kujisajili wapewe fertilizer hawafanyi. Na hiyo tunaweza. Ile hatuwezi kama mambo ya mafuta ndio nalalamika. Unajua mtu ambaye wako na kisirani, hata ukimkuta kwa swimming pool akiogelea, atakwambia kwamba umempulizia vumbi.
Hii ndio watu wako namna hii. Kwa hivyo watu wetu tufanye kazi kwa bidii. Na nishukuru hii university kwa hii mradi na hii exhibition. Nitarudi hapa majuma mawili kufanya hiyo industrial park, ndio hii Kenya iendelee mbele. Mungu awabariki na Mungu alinde. Mnataka nisalimie rais na makamu wake? Na nisalimie mtu anaitwa Musalia Mudavadi. Sasa rais yako Marekani, Ligiji yako Colombia, Musalia yako London, na mimi ndio nimekalia. Asante sana. Mheshimiwa waziri huyo, Mheshimiwa Waziri Moses Kuria anazungumza kwa mapana, lakini mwishoni kabisa anasema nikiwasalimia hao viongozi basi sitawapata kwa sababu Mheshimiwa Rais yuko Marekani, makamu wake yuko Colombia, lakini pia Mudavadi na Mheshimiwa anasema yuko London. Kwa hiyo serikali yote iko nje ya taifa letu. Serikali kubwa kabisa ile iko nje ya taifa letu. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tafasiri ya kusema hivyo. Kwa hiyo tuko na hiyo taarifa ambayo tumekujuza kwako mtazamaji wa Channel 7 News TV. Kikubwa ni kubaki kusalia nasi hapa kwa sababu tunagusa kidogo kimataifa, tunagusa kidogo kitaifa, tunagusa taarifa mbalimbali na video ambazo tunazo na mambo kadha wa kadha. Kwa hiyo hiyo ni taarifa ambayo inamhusu Mheshimiwa Moses Kuria juu ya ongezeko la mafuta. Immediately pale akazungumza, bwana nataka mafuta yako wewe, nenda jaribu kachimbe kisima chako, vitu kama hivyo. Kwa hiyo sijui nini tuseme, lakini leo sina wachambuzi wangu hapa ndani. Kwa hiyo as long as taarifa umepata kuiona na kuisikia vizuri, basi kuna namna ambavyo kuna kitu utajifunza hapo. Lakini mashirika ya jamii yalalamika ongezeko la visa vya mauaji ya kiholela chini ya utawala wa Kenya Kwanza. Hii taarifa inadai kuwa mashirika ya kijamii yamelalamika ongezeko la visa vya mauaji ya kiholela chini ya utawala wa Kenya Kwanza, iliyoahidi kutokomeza visa hivyo na kuhakikisha haki za kibinadamu zinaheshimiwa. Kwenye ripoti yake kuhusu utathmini wa utendakazi wa serikali ya Rais William Ruto mwaka mmoja baada ya kuingia ofisini, shirika la Independent Medical Legal Unit IMLU inasema kuwa visa vya mauaji ya kiholela, watu kulazimishwa kupotea na wengine kuteswa kinyama vimeendelea kushuhudiwa nchini Kenya. Shirika hilo linasema kuwa limerekodi visa 128 vya mauaji ya kiholela kati ya Oktoba 1, 2022 hadi Agosti 31 mwaka 2023, kinyume na ahadi ya Rais Ruto ya kulinda haki za kibinadamu. Ndani ya muda wa mwaka mmoja uliopita, tumeshuhudia msururu wa ukatili wa polisi dhidi ya waandamanaji wasio na silaha, mauaji wa kiholela, vifo vya watu kizuizini, watoto kuteswa kwa asasi za kuchunguza uhalifu, kuingiliwa kwa utendakazi wa polisi, miongoni mwa visa vingine vya ukiukaji wa haki. Akasema hivyo mkurugenzi mkuu wa IMLU alipotoa ripoti hiyo mnamo Alhamisi jijini Nairobi. Hivyo ndivyo ambavyo tunazidi kukujuza mtazamaji wetu wa Channel 7 News TV. Hakuna ambacho tutakiacha salama bila kukigusa, lakini pia hakuna pia video ambayo tutaiacha bila kukuplaya hapa live kabisa kutoka Channel 7 News TV East Africa. Tunayo video pia ambayo inamuonyesha makamu wa rais. Tunayo video ambayo inamuonyesha makamu wa rais ambayo akieleza namna ambayo mambo yanazidi kuendelea, lakini kabla hiyo tuendelee na taarifa kwa kina zaidi na namna ambavyo mambo yanazidi kuendelea katika taifa letu la Kenya. Tunayo video ambayo pia inamuonyesha Mheshimiwa William Ruto, rais wa Jamhuri ya Kenya, ambavyo anazungumza, lakini pia tunayo video ya Mheshimiwa Babu Owino aitikia kupanda bei ya mafuta, lakini pia tunazo video mbalimbali ambazo zinaonyesha viongozi kadha wa kadha wakiendelea kutoa maoni yao juu ya serikali hii ya Jamhuri ya Kenya ndani ya uongozi kwa mwaka mmoja sasa. Hivyo ndio ambavyo mambo yanaendelea. Kwa hiyo tukibaki na taarifa hii ya masuala mazima ya mafuta,
basi tunamtazama au tunaona namna ambavyo Babu Owino ametoa maoni yake juu ya taarifa hii kuhusiana na mafuta kupanda bei, na hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tukasema Babu Owino ametoa maoni yake juu ya mafuta kupanda bei. Huyu hapa Babu Owino akizungumza live kabisa hapa ndani ya Channel 7 News TV. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV. The day President Ruto put down the Bible, he said that the cost of living will also be down the moment the Bible touches down. To our surprise, when the Bible touched down, the cost of living shot up to unimaginable levels. And I want to say that the cost of fuel, the prices of fuel that shot up is a sign that indeed the president is making right his promise, the promise of taking Kenyans to heaven. Yale mambo matatu, ile ya watu kwenda binguni, indeed is being exercised. And I want to say that increasing the price for fuel literally increases the cost of production. Therefore, the cost of living cannot be lowered if the cost of production goes up. The cost of electricity will automatically go up, taking into consideration that one of the ways of generating electricity is by the use of fuel, save for other means of generating electricity. The cost of water will automatically go up because for you to pump water, you will need electricity, which already is high. The cost of food will automatically go up because increasing the cost of fuel automatically increases the cost of any good and service that is supposed to be transported, because the cost of transport automatically goes up. Therefore, we don't have a country. We were promised that the bottom-up economy will salvage Kenyans from the shackles of oppression, from the bondage of oppression. And as we can clearly see, that indeed the bottom-up that we were being told is taking money from the people at the bottom and funding the people at the top wherever they are going. As you can see, the president and his deputy has left Kenya in a crisis as they are globe-trotting, as they are touring other countries. Right now they are tourists in other countries, and Kenya is left in shame. And therefore, the solution, the first solution to this, is that the current bipartisan talks that are going on should be called off. We advise the Azimio members who are holding the talks to walk out of the talks. It is not the time to talk, it is time to walk. We need to go, we need to communicate in a language that this government best understands. Instead of talking with the riffraffs, the miscreant gun that is claiming to own the shares of this nation, we need to talk with the mamamboga. We need to talk with the mamambogas who have no money, who have no transport cost to go and restock, who have no money to go and buy more stock because the cost of mboga is now at a higher price. We need to talk with the boda riders
who have no money to refuel their borders. We need to talk with the matatu industry who have no money to fuel their cars for businesses. We need to talk with the men and women, the parents of this nation, who have no money to transport their children to institutions of higher learning. We need to talk to the parents who have no money to pay for fees at the university. The current situation in the university is so wanting, where we are being promised by the government that they shall provide scholarships for 45,000 students across the nation, while currently they cannot disburse money for the ongoing students, for the students who are currently studying at the universities. If those standing cannot get their share, how will those crawling get their share? Therefore, whatever is happening at the Bomas of Kenya must be cancelled with an immediate effect. And the moment we resume to our normal operations, then the president and the deputy president shall come back to Kenya, because as things are, they are very comfortable. Wameenda kuogelea ng'ambo, Wakenya wakiumia hapa nchini. Wameenda kujivinjari ng'ambo, wakati Wakenya wanaumia hapa nchini. So we are waiting for a major announcement, and then after that we need to stop singing and we start swinging. We are already suffering. The situation is already worse. And as things are, I can clearly tell you that one of the terms of reference, the main reason why the bipartisan talks were called, is to lower the cost of living. And as things are, the bipartisan talks are there, but the cost of living keeps on rising. Therefore, it will never be handled. And I told you, as simple as securities for these members of parliament have not been given back to them. As simple as that. If that cannot be given back to us, do you think the cost of living will be lowered? Do you think we will get anything meaningful from the bipartisan talks? And therefore, Kenyans are already dying. Kenyans know the way to heaven, because you've clearly shown them where heaven is, and I'm very sure Kenyans are ready to go to heaven. And that heaven, there is happiness. In heaven, there is no rent. In heaven, there is no cost of electricity. In heaven, you are not buying water. In heaven, there is free food. Therefore, let us meet in heaven. If there were jobs and if we were expanding our income, then it would be better to expand the expenditure. But you cannot expand the expenditure while the income is constant, and to some people have no jobs. Look at the oil that we import from Libya, the oil that we import from Nigeria and Sudan, and we pay them in dollars. Does that make sense? Even from Africa, it does not make sense. Therefore, somebody is doing business. Somebody is doing business, and business must just profit somebody. And clearly we were told that it is a company, and a company must make profits to the shareholders. The price of fuel keeps on shooting. So which means that whatever the minister is saying is complete balderdash, gibberish, nonsensical, and probably doesn't know how to run that ministry. The best thing that we should do is to do away with EPRA. Ever since EPRA was established, we've been suffering in this nation. And EPRA must open up the market, because the market is so constrained to a few individuals who are interested in making profit from the business of fuel. And that is why we are suffering as we speak. And we also know those who are doing the business. If the market is opened up, then we will not be suffering.
Therefore, with the introduction of the many leakages, one of them being corruption, that the money that was meant for projects were eaten, were pilfered, were misappropriated, were defrauded. That alone tells you that now they are trying to get into another kitty. But how true is that? Because it is not proven. First of all, they must tell us that the money that was budgeted for these projects, where did the money go to? So I think whatever he's saying is a mere statement of puff and misrepresentation of facts into factoids. Hizi pikipiki za umeme ziko ngapi zimefika hapa nchini Kenya? Usitengeneze pikipiki moja mbili kisha useme pikipiki za umeme zimefika nchini Kenya. Usilete gari mbili tatu nchini Kenya ambazo zinatumia umeme kisha useme magari za umeme zitumike hapa nchini Kenya. Na kama bei ya umeme already iko juu, hata hakuna haja kuelekea hiyo route, because the main reason why wameleta hii mambo ya kutumia magari na pikipiki za umeme ni to reduce mambo za pollution. Sasa mimi naweza kuambia ya kwamba rais ako na visanga mingi sana hapa nchini. Juzi umemwona katika gari ya umeme, angepigwa shock kwenye hiyo gari. Angepigwa shock, atuwache na rigiji. Sasa inchi singeisha. Jamani, sasa tuachane na hiyo mambo ya pikipiki za umeme na magari za umeme. Tutumie ile mambo ambayo tumezoea. Ama vipi? Ama hiyo pia ni njia nyingine ya kupeleka wananchi binguni. Mheshimiwa AJAABU mwishoni huko kazungumza mengi, lakini anakuambia bora tutumie zile njia za watu kupeleka mbinguni. La ukama lile gari la umeme lingeweza kumpiga shock. Mheshimiwa rais angetuacha na Mheshimiwa Rigiji hapa tungekwisha. Nasema hivyo Mheshimiwa AJAABU. Lakini mengi ambayo ameyazungumza ni kuhusiana na taifa la Kenya, hususan katika masuala mazima, muktadha mzima wa uongozi. Amezungumza namna ambavyo viongozi wako nje ya taifa la Kenya. Yeye anasema wakiwa huko wanaendelea kuponda raha, kula raha, wakiwa wanaendelea huko kufaidi maisha, lakini Wakenya wanataabika hapa katika taifa letu. Ndivyo ambavyo anazungumza Mheshimiwa AJAABU. Hivyo ndivyo ambavyo yeye anasema. Lakini taarifa hiyo kwa kina zaidi endelea kutembelea katika mitandao yetu ya kijamii, hususan Channel 7 News TV East Africa Facebook pale. Tumekuwekea hiyo taarifa kwa kina zaidi. Lakini iko taarifa ambayo inasema pia nauli za panda bei. Bado tuko hapo hapo kwenye masuala ya mafuta na nauli na vitu kama hivyo. Muungano wa wamiliki wa matatu MOA watangaza nauli inapanda kwa 20% kwa barabara zote nchini. Akitangaza nauli mpya jijini Nairobi mnamo Ijumaa, mwenyekiti wa MOA Albert Karakacha amesema kuwa hatua hii inatokana na kupanda kwa bei ya mafuta. Wadau katika sekta ya matatu tumekuwa na majadiliano ya kina na wamiliki wa matatu wamesema hatua nzuri kuwawezesha kuendelea na biashara ya uchukuzi ni kupandisha nauli. Amesema hivyo Bwana Karakacha. Bei ya petroli imepanda kwa shilingi 16.9 kwa lita, nayo diesel imepanda kwa juu ya shilingi 21.31, huku bei ya mafuta ya taa ikipanda kwa shilingi 33.32 kwa lita moja. Hii ina maana kuwa petroli itaanza kuuzwa kwa shilingi 211.64 kwa lita jijini Nairobi, huku diesel ikiuzwa kwa shilingi 200.9 kwa lita moja. Mafuta taa yakiuzwa kwa shilingi 202.6 kwa lita kuanzia Septemba 14 usiku wa manane. Bei mpya zilitangazwa na mamlaka ya kusimamia sekta ya kawi na petroli EPRA mnamo Alhamis. Aidha, viwanda pia vitaongeza bei za bidhaa ili kufidia gharama za uzalishaji. Mazao ya shambani pia yatapanda bei kufidia gharama ya kilimo na uchukuzi. Kwa ujumla, gharama ya maisha itawasukuma Wakenya kona mbaya kuliko hali iliyokuwa kipindi cha mwezi mmoja ambao umepita. Hiyo ni taarifa ambayo
tumekusomea moja kwa moja na inahusu nauli kupanda bei, lakini pia imedadavuliwa kwa kina kumaanisha vitu vingi vitapanda bei kulingana na matakwa ya mahitaji au mahitaji ya sehemu husika, viwandani kule, mashambani na kadhalika na kadhalika. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tukasema. Lakini kwa sasa tutazame taarifa ambayo pia inamhusu mheshimiwa makamu wa rais ambaye tumeambiwa yuko kule Colombia au ambaye yupo kule Colombia. Sasa taarifa inakuja vipi kwa makamu wa rais? Basi tujaribu kutazama namna ambavyo makamu wa rais amezungumza na Colombia kwamba Kenya kuna tiger. Sasa sijaelewa hii vizuri, lakini tutazame hii taarifa kwa kina na baada ya hapo tutajua namna gani tunazungumza nayo kwa lugha moja. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV. Kenya is a very warm country. We are very welcoming people. We are very hospitable. And we invite Colombian business people to come and invest in Kenya. Again, as you come to invest in Kenya, we have many facilities for tourism. We have rare species of our wildlife: the elephant, the rhino, the buffalo, the tiger. Na makamu wa rais wa taifa la Kenya huyo amezungumza kwa ufupi, lakini ni kuhusiana na swala zima la taifa letu la Kenya. Tunaye tiger. Sasa sijaelewa ni tiger yupi, lakini hivyo ndivyo ambavyo tunaendelea na taarifa mbalimbali. Lakini wakati huo huo mheshimiwa Raila Amolo Odinga ameweza kuzungumza na kufurahi na kucheka kwamba mheshimiwa DP Gachagua anawadanganya wa Colombia kwamba Kenya tuna tiger. Sasa sijajua mheshimiwa Raila Amolo Odinga ameizungumza hii katika muktadha upi, lakini tutazame video ambayo mheshimiwa Raila Amolo Odinga akiwa anazungumza live kabisa na Wakenya juu ya mazungumzo aliyozungumza mheshimiwa makamu wa rais. Tukisema uongo sasa huko tunakuwa tunaingilia mamlaka. Mazungumzo ya mheshimiwa Raila Amolo Odinga ni kumpinga mheshimiwa DP Gachagua, Deputy President Gachagua huko Colombia. Karibu tutazame namna ambavyo mheshimiwa Raila Amolo Odinga ameacha maoni yake pale huko akiwa na furaha kweli kweli. Interfered with the OTS. And I'm talking to you as somebody who has been a minister for energy in my other early incarnations. so that is the cause of the mess that we're having. They say that we are going to do a G2G and that they are going to pay in Kenya shillings. Now you ask yourself, what are the Arabs in the Middle East going to do with Kenya shillings? She's falling down. So the time, as we say, the chicken are coming back home to roost here. So that's bad policies implemented by this government has put us where we are here. And it is unfortunate that there's the Kenyans, who are innocent Kenyans, who are basically now suffering when those who are responsible are globetrotting, looking at coffee in Colombia. I mean, and the tigers, they're moving around when the Kenyans are suffering. It's very, very unfortunate indeed. Thank you very much. See you tomorrow. Thank you. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akiona jopo la viongozi kadhaa wa Azimio, nimemwona Mheshimiwa Martha Karua pale na baadhi ya viongozi wengine akina Kalonzo Musyoka na wengine kadha wa kadha wakizungumza live kabisa, lakini hususan ni kumpinga mheshimiwa. Amezungumza juu ya mengi, lakini hii nafasi au hiki kipande kilikuwa kinamzungumzia mheshimiwa Rigathi Gachagua kwa kule Colombia. Nawaambia watu wako na Kenya tuko na tiger, wakati huku watu wanasafa. Ndivyo ambavyo amezungumza mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwamba watu wanasafa huku, mambo si shwari, lakini yeye anazungumzia kuhusu tiger hao nao tembea katika taifa letu la Kenya. Wako wapi hao tiger na vitu kama hivyo. Kwa hiyo na taarifa zingine nyingi sana tutakujuza mtazamaji wetu wa Channel 7 News TV, na tuko hapa kukujuza taarifa hizo mbalimbali. Ni kusihi tuendelee kubaki nasi kubaki nasi mwanzo mpaka mwisho. Unakuta wakati mwingine taarifa zingine zinakuja kama breaking news,
lakini sisi tunakujuza tu pale ambapo zinatokea. Kwa hiyo endelea kusalia na Channel 7 News TV mwanzo mpaka mwisho. Iko taarifa ambayo inasema ndoa za simama, talaka zikipungua nchini, afichua kadhi mkuu. Na hii taarifa inasema kuwa talaka baina ya wanandoa wa dini ya Kiislamu kaunti ya Lamu, Pwani na Kenya kwa ujumla zimepungua kwa kiasi kikubwa. Haya ni kulingana na kadhi mkuu nchini Athman Abdullahim Hussein aliyetaja kuwepo kwa asilimia karibu 20 pekee ya talaka ambazo zimerekodiwa na afisi yake kwa sasa. Akizungumza wakati wa kongamano lililokutanisha afisi ya kadhi mkuu wa wanawake na wanawake wa Lamu, afisi ya kadhi mkuu na wanawake wa Lamu mnamo Ijumaa, Bwana Hussein alitaja ushirikiano uliopo kati ya mabaraza ya viongozi wa dini na wa Kiislamu na idara ya mahakama ya kadhi nchini kwa sababu muhimu za kupungua kwa visa vya talaka kati ya wanandoa Lamu na nchini kwa jumla. Bwana Hussein alitaja madai ya idadi ya talaka hasa miongoni mwa wanandoa wa Islamu kwamba imeongezeka nchini kuwa dhana tu. Ni dhana tu kwa imeongezeka nchini, lakini si kweli hivyo. Lakini pia kusema kweli, wanandani wa wanandoa kusema kweli wanadaiwa kwamba kuna kesi nyingi za kutalakiana kati ya wanandoa wa Islam. Ni uchukulia tu kuwa ni dhana tu, sio sahihi. Hivyo ndivyo ambavyo namna ambavyo taarifa hiyo tunakusomea mtazamaji wetu wa Channel 7 News TV. Lakini Mheshimiwa Raila Amolo Odinga tunaye taarifa, tunazo taarifa zake pia kadha wa kadha ambazo zimetufikia, lakini pia ambazo zimeendelea katika taifa letu la Kenya, na hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tukasema. Kwa hiyo chochote ambacho kinajiri, sisi kazi yetu ni kukuhabarisha au kukujuza mtazamaji wa Channel 7 News TV. Lakini Mheshimiwa Raila Amolo Odinga atisha press Ruto anapozungumza kuhusu uchumi na usimamizi wa elimu na KK tarehe mwaka mmoja unakuwa umepita, si ndio? Tunaweza tukaisema hivyo, lakini taarifa sasa tutakuplay video. Video tunayo producer. Hii taarifa tutakuplay video ambayo inaeleza kwa kina zaidi, lakini kikubwa ambacho kinaarifiwa hapa ni kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akizungumza namna ambavyo uchumi wa nchi unavyoenda, lakini pia usimamizi wa elimu, uongozi kwa ujumla, na mwaka mmoja sasa umepita tangu Mheshimiwa Ruto aingie madarakani. Hebu tutazame kwanza hii video, baada ya hapo tutarejea studio moja kwa moja mtazamaji wa Channel 7 News TV. On parents seeking to take their children abroad or those who want to seek treatment outside the country. The free fall of the shilling is more taxes from the suffering Kenyans. The taxes rose at a time the overall economy has been contracting. In the second quarter of 2022, which is the first era of Kenya Kwanza regime leading into 2023, the economy grew by only 5.2%. In a similar period in 2021, it grew by 11%. The regime resorted to more borrowing, ignoring the warnings that we are in debt distress and at the risk of debt default. Without blinking an eye, the regime went against its promises to reduce borrowing and did the complete opposite. Kenyans responded to this turn of events by trying to steady their businesses, especially the small enterprises. But those efforts were in vain as interest rates rose through the roof and more taxes hit those businesses. Only the government can now afford to borrow at the astronomical rate of 17% or more from the domestic market.
In other words, the government is competing with the private sector in the domestic financial market. The result has been that micro and small businesses are struggling, defaulting, and folding up, while the larger private sector is at best stagnating or equally folding up. In the last 1 year, the proportion of micro and small businesses defaulting on loans has increased by 17%. Today, 6 out of 10 micro and small businesses are either paying late, paying only a part of their installments, or are unable to pay. Inflation is driven by the cost of food and fuel. As long as the government has not resolved the price of food and fuel, the cost of living will not come down. No amount of fertilizer will lower the cost of food as long as the cost of fuel is unchecked. Diesel is one of the highest costs in farming. Even if you give the citizen a bag of fertilizer, but make it impossible for her or him to plow an acre of land, you have not solved the problem. The shilling taking the grains like maize, wheat, and rice that we import, those commodities have increased by 25%. As the economy has suffered, another grand betrayal of dreams has unfolded silently in the education sector. As a party, we believe that we cannot neglect education no matter the magnitude of the economic challenges which we are grappling with. We believe that if we are not to spend just one, if we are to spend just on one thing, it should be education. In 1 year, Kenya Kwanza has thrown the education sector into a deep financial crisis. In public, Kenya Kwanza administration continues to talk about free education. The reality in our schools and homes across Kenya is that education is no longer free, either in primary or secondary schools. Inadequate funding is growing into a full-blown crisis in primary and secondary schools, forcing head teachers to beg from well-wishers to help finance schools, straining parents further, and threatening the high enrollment reached in recent years as many students are sent home for school fees. Although academic year is coming to an end, the funds that have been released to schools are way below what was required. In some of the schools, the government has disbursed as low as 15,000 shillings for a student population of 400. Some schools received as low as Kenya shillings 3,000. We are, however, very concerned that under the Kenya Kwanza, education and the country are getting compromised by mismanagement, lack of clarity, lack of interest, and weak leadership in the sector. Verbally, education field officers have been instructed to work with schools, PTAs, and BOMs and approve measures to help schools raise funds for their operations. For schools, this only means raising school fees. As a result of weak leadership, examination integrity is back as an issue in our education. Implementation of the CBC curriculum is in chaos.
Mismanagement persists as key institutions like the TSC, the NEC, and the ministry itself. Inequality between public and private schools is rising. The quality and capacity of day schools is deteriorating. But more worrying is that parents are being forced to pay for this chaotic and poor quality education. In the first 1 year under Kenya Kwanza, the cost of education has gone up by 225%, but the quality is not guaranteed. Fellow Kenyans, this has been a disastrous 1 year under Kenya Kwanza, and we have no good new or encouraging words to offer. There are strong indications that the things will get worse or remain the same. We, however, refuse to ask you to tighten your belts. You have done enough. The ball is squarely in the court of the regime. They either act or await the fate that has fallen other insensitive and incompetent regimes across the continent. Yeah. End of statement. It's as clear as that. Can you add on the university education? On this issue of education, it's even worse in the university. They have come up with grading and basically grouping students in terms of means and so on, and that they're required to pay 7%. Quite a number of those students are actually being sent home because the administration in various public universities are insisting on advance payment before admission. Of course, that is very true. And as you know, we are going to be giving you another statement tomorrow on the issue of the dialogue, which is ongoing. But of course, our number one agenda was the cost of living. It is still there. Of course, the other side has been making statements that they don't want it to be discussed. But we have insisted that it must be agenda item number one in the talks. And the other one is the issue of electoral justice, which is very central to our coalition. And that must also be on the agenda. So there will be a statement coming again tomorrow. But I also want you to know that we will tomorrow be also giving our own assessment of the overall performance of Kenya Kwanza government this 1 year, our scorecard. That will be coming up tomorrow. Wait for tomorrow. There will be another statement. Okay. Yes, ma'am. The government says the reason for the increase in fuel is global, global surge in oil prices. But a few months ago, the Kenya Kwanza government signed a deal with Gulf countries for oil importation. And they said this deal would reduce the demand on the dollar, which means then the shilling would come down and also reduce the price of fuel as well. What does the opposition make of this promise that was made by Kenya Kwanza? I mean, and as far as you're concerned, that is really the cause of the problem we're having. When they interfered with the OTS,
And I'm talking to you as somebody who has been a minister for energy in my other early incarnations. So that is the cause of the mess that we're having. They say that we are going to do a G2G and that they are going to pay in Kenya shillings. Now you ask yourself, what are the Arabs in the Middle East going to do with Kenya shillings? She's falling down. So the time, as we say, the chicken are coming back home to roost here. So that's put us where we are here. And it is unfortunate that it's the Kenyans, who are innocent Kenyans, who are basically now suffering, when those who are responsible are globetrotting, looking at coffee in Colombia. I mean, the tigers, they're moving around when the Kenyans are suffering. It's very, very unfortunate indeed. Thank you very much. See you tomorrow. Hivyo ndivyo ambavyo taarifa ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, viongozi wa Azimio na viongozi wengine kadha wameweza kuhitimisha hivyo, lakini pia takriban dakika 8 hivi kutazama namna ambavyo mambo yaliweza kuendelea siku ya jana. Lakini mwisho kabisa huku tunamaliza mtazamaji wa Channel 7 News TV, tukatazame pia tumuite Eric Omondi au tumuite Mhesh bado. Muda kumuita Mhesh bado. Huyu ni Eric Omondi, kama unavyojua Eric Omondi anakuaga na vile namna ambavyo anaigiza au ana act, lakini sasa wakati mwingine anafanya vitu kama vya masihara, lakini ndio ujumbe katika taifa letu la Kenya, ndio ujumbe kwa viongozi, lakini ndio ujumbe kwa jamii husika. Kwa hiyo hatimaye Eric Omondi aliweza kukamatwa na ameachiliwa baada ya kulipia fine shilingi 10,000 kwa mkusanyiko ule usio halali kwa masuala mazima ya kupinga gharama ya juu ya mafuta au gharama ya juu ya maisha, gharama ya juu ya bidhaa na kadhalika na kadhalika. Huaga anaandamana tu, lakini kuandamana kwake kuna hakuna, kwa maelezo anakuambia hakuna uhalali wa kuandamana. Yeye anakuwa anaandamana bila vibali vile. Wakati huo yeye anakuwa anafanya kama comedy, au wakati watu wanamtambua kama comedy, lakini vitu anavyovifanya vinaigusa jamii moja kwa moja. Huyu hapa Eric Omondi akizungumza hapa baada ya kuachiliwa kwake. Karibu kumtazama, na baada ya hapo tutarejea kumaliza namna ambavyo tulianza. Now, it is time for Kenyans, not Raila. Raila tulia. It is time for young people. Na plug, and that's the difference. Now we're going to call upon young people. We're going to call upon young people. Jusaizi serikali imeamua sisi tuko bottom, hao wako up. Literally. Sisi tuko bottom na Rais Ruto na watu wake wako up. Wameachieve bottom up. Raila Amolo Odinga, I'm begging you as your small brother or young son, don't ever undermine again. You are a statesman, you are a freedom fighter, you are a liberator, you've given it your all. Wacha sasa tupambane na serikali ya Ruto. Wacha sasa, wanasemanga wisdom is to the old and strength to the youth. Baba tulia. So Eric, the government has been in power for 1 year. And as our breakdown in terms of the performance. F minus. You F what? Could it maybe they're not patient enough because the previous government was 1 year. Hey. If Trevor akikwambia nakubaia Samsung. Na 1 year down the line buy Samsung. Hey, ni jokes. Trevor na joke. Trevor yako na jokes. 1 year is a lot of time. Ruto said, niliambiwa nimetangia president ndio nilikuwa naishi. The president Ruto said the first 100 days alisema, yani nyinyi wangwana, yani nyinyi bodaboda salala, na kumbe munaelewa, munamaanisha kwamba tutoe bottom tupeleke up. Wewe mama mboga, wewe bodaboda, na mimi na kuhakikishia nikiweka Biblia chini pale Kasarani na unga inaenda chini. Na mdomo yake hakusema hata 1 day, alisema akiweka chini. Wacha na 1 year. He told us 100 days, told us upon putting the Bible down. So this was supposed to happen instantly. And the president has the power if today
kuita press conference State House pale kwa ile mlima. He has the power. He has the financial muscle today, not next week, to call up and say unga ni 100 bob. Ask me how. Because wanabai magari. Hiyo story sitaiacha. Walibai magari za 802 million. Walibai Mudavadi na Gachagua na president na Masias. The president, what the president can do, Wakenya wanaumia. Call a parliamentary group meeting. Wacha nimpatie ideas. President achukue half salary. President analipwa 2 million. Achukue half salary. Ministers wote akina Kuria wachukue half salary. MPs wote wa Kenya Kwanza wachukue half salary. My MCAs wote wachukue half salary for only 5 months. Only 5, not 1 year. For only 5 months. Unga itakuwa 100 bob kesho. Alafu awache kuleta pikipiki za stima. Juu stima hata imepotea. Stima hakuna hiyo kweli. Imepotea. Nilikuwa Kisumu wanakuambia 3 to nini tarudi. Hatuna stima. Priority. Venye uhuru alikuwa anafanya nini? Sijui mnaziita subsidies. Mtu wa boda tu apate unga. He has the power today. But priorities zimeshift to pikipiki, gari za nini. So he has the climate change. Tuko sawa tu naijua. Tuko tu sawa na mvua. Climate tuko sawa, tuko na maduve. Kitu hatuna ni unga. Hiyo climate nini ile pesa government tumia nikiwaambia hapa mtangusha hizo cameras. Go Google. Billions. So President Ruto has the power today to declare unga 100 bob tomorrow. Na kwambia April nini mafuta taa irudi chini. The money is there. Ni kuishift tukitoa hapa kwa pikipiki, kwa climate change, kwa hizo magari za Gachagua na kuweka sha na inaenda hapo. Okay. Probably Eric, why do you think our priorities are really behind My question to you. 2 days ago we saw with Mama Aida Odinga and the president that involved of Jalango instead of ODM. Now things have changed. We're not going to be talking about seats, elections, jalango and kenyatta. No. Basically, maandamano leo. So tunarudi back to the nation. Nilikuwa na conversation na Langata, nimesikia sana hata vile hapo. Hiyo imeisha. Tunarudi sasa kwa unga. Tunarudi kwa stima na petroli. Mpaka mwisho. Okay, my question was, why do you think our government is the priority seems to be different? The priority to us, and then it was the kind of community for us to food, what the government is doing, let me help you understand. Government is choma. Government is like a parent with 3 kids in a house. Hawa watoi gava new parent anakuja nyumbani ameletea mtoi laptop, baiskeli, ndio ni pass example. Ameletea baiskeli, amemwekea wifi, akamletea laptop, akamwekea Netflix, akabuy carpet, unaget, akabuy heater na kuna food. Unaget, hizi ma climate change, electric fights, hizi ni budget. What Kenyans need, that's what wanafanya housing, sijui housing labor. Yeah, priorities tunasema ni wrong. That's what I'm telling you, pesa ya unga na pesa ya mafuta kupika iko ni vile iko imewekwa kwa bajeti ya pikipiki. Watu wanaleta matenda za pikipiki, matenda za electric cars, matenda. Focus is wrong. Mimi sitaki kuona president wangu akiendesha pikipiki ama gari ya electric Mombasa Road. Nataka kuona president wangu akifly over 1,000 lorries zimebeba mahindi na unga zikipeleka Turkana. Nataka kuona president wangu akienda Kenyatta National Hospital akisema watoto wote wa cancer na wa kidney pesa yao imekuja, hizi vitu tunalalanga usiku, imekuja 300 million wa offset. Nataka kuona president wangu akienda akisema watu wenye wameshikwa kwa jela for petty offenses amewa offset. Sasa kuona president wangu akiita president wengine kuwa doing better than him, awaleta hapa KICC waanze kucheka na kina nani madoo about English, Kiswahili, wanapiga vipindi, wanakapoa, wanakunywa mamaji, watu wanaumia. Unga, mafuta, basic needs. Wachana na luxury. Nyinyi mnaleta pikipiki za stima.
lakini watu kutoka Kibera wanatembea kila siku kutoka Rongai. Kuna mtu anatembea kutoka Rongai mpaka industrial area na complain anatafuta unga. Basic needs. Chakula, which is sukari, unga, mafuta, stima, fast. Sasa wewe unaleta pikipiki unaongeza mafuta. Wewe unasaidia nini? You are a parent who is giving the children luxury and they are dying of hunger. Mbona nimecheka kidogo. Anaitwa Eric Omondi baada ya kupata yale masahibu yake na kuweza kutoka ndani, sasa ameamua kutoa tu ile fine ambayo alichajiwa shilingi 10,000. And then baada ya hapo amezungumza na waandishi wa habari na kuwapa rai viongozi wa Jamhuri ya Kenya kwamba gharama ya maisha yako juu. Wanachotakiwa kufanya ni kuachana na luxury. Kinachotakiwa kufanyika ni kutumia nafasi hii basi kutengeneza maisha rahisi kwa wananchi, kwa maana zile basic needs zote ambazo zinahitajika basi ziweze kukamilishwa kwa wakati. Hivyo ndivyo ambavyo tunamalizana nayo, mtazamaji wangu wa Channel 7 News TV. East Africa sikupaswa kuvuka lisali moja siku hii ya leo, sikupaswa kuvuka saa nzima kuzungumza nayo, lakini kwa sasa tumemaliza lisali moja baada ya kuzungumza na mtazamaji wa Channel 7 News TV tangu ile mida ya saa 2 na dakika 25 mpaka sasa ni saa 3 na dakika 29 masaa Afrika Mashariki. Bye bye, asante na kwaheri, tukutane tena baadaye kwenye vipindi vingine kadha wa kadha. Mimi naitwa Muna Shwai, unanipata kama Muna Shwai Facebook, lakini Shwai_TZ katika ukurasa wangu wa Instagram, lakini Muna.Shwai unanipata hivyo kupitia ukurasa wangu wa TikTok, na Eugene unampata kama vibes_Genie kupitia kurasa yake ya TikTok, Instagram na kadhalika. Unampata hivyo kama vibes_Genie. Bye bye, asante na kwaheri.